আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান। গ্রাফিক টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2016 দিয়ে আপনারা একটি স্কুল কলেজের প্রজেক্টের কভার ডিজাইন করবেন খুব সহজেই। চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2016 ওপেন দেব, দিয়ে আমি এখান থেকে একটি ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট নিয়ে নেব। নেওয়ার পরে এখানে আমি প্রথমে লেআউটে ক্লিক করব। লেআউটে ক্লিক করার পরে এখানে সাইজ আছে, সাইজ থেকে আমি আমার পেজ সাইজটি করে নেব। এখানে আমি A4 এ ক্লিক করলাম। A4 এ ক্লিক করার পরে আমি এখন গুগল থেকে একটি বর্ডার ডাউনলোড করেছি, আপনারাও গুগল থেকে অনেক বর্ডারই পেয়ে যাবেন। এখন আমি সেই বর্ডার টানার জন্য ইনসার্টে ক্লিক করব। ইনসার্ট থেকে পিকচার যেখানে রাখা আছে সেখান থেকে আমি নিয়ে আসবো। এটা সিলেক্ট করব, সিলেক্ট করে ইনসার্টে ক্লিক করব। এখন এখান থেকে অফ টেক্সট থেকে ইনফন অফ টেক্সট এটি যে এই পাশে ধরে ঘুরিয়ে দেব, শিফট ধরে টেনে দেবে। আর একটি কর্নার ডাউনলোড করা আছে, সেটাও নিয়ে আসবো। ইনসার্ট, ইনসার্ট থেকে পিকচার এটি নিয়ে আসবো, ইনসার্টে ক্লিক করব। এখন আবার সেমভাবে অফ টেক্সট থেকে ইনফন অফ টেক্সট এখন এই পাশে ধরে ঘুরিয়ে দেব, শুরু করে দেব। ওকে, এখন আমি এখানে টাইপ করব, ইনসার্টে যাব, ইনসার্ট থেকে একটি ওয়ার্ড নিয়ে আসবো। এখান থেকে আমি ফন্টটি চেঞ্জ করে দেব। এটি দিলাম, দিয়ে এটি এখন আমি এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করে ট্রান্সফর্মে যাব, ট্রান্সফর্ম থেকে ফলোভার এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করে রাউন্ডটি করে নেব। রাউন্ডটি হয়ে গেল। এই ফন্টটি বাড়িয়ে দেবো এখন। এটি কালারটি চেঞ্জ করে দেবো এখন। সিলেক্ট করে নেবো আগে, সিলেক্ট করে এখান থেকে কালারটি চেঞ্জ করে দিলাম। সাইডে ক্লিক দেবো। এখন এখানে একটি লোগো অ্যাড করব। ইনসার্ট যাব, ইনসার্ট থেকে পিকচার এই লোগোটি নিয়ে আসবো। সিলেক্ট করে ইনসার্টে ক্লিক করলে চলে আসবে। এখান থেকে সেমভাবে অফ টেক্সট থেকে ইনফন অফ টেক্সট লোগোটি ছোটো করে দিলাম। এখন ইনসার্ট থেকে একটি শেপ নিয়ে আসবো। এই যে শেপ, আপনার পছন্দ মতো একটি শেপ নিয়ে আসবেন। এখানে এই শেপটি নিয়ে আসলাম।
এটির ফিল কালারটি আমি নো করে দেব, আউটলাইন কালারটি চেঞ্জ করে দেব, স্ট্রোকটি একটু বাড়িয়ে দেব। এখন দিলাম। এখন এখানে আমি একটি টেক্সট বক্স নেব, ইনসার্ট থেকে টেক্সট বক্স এখানে ক্লিক দিলে সেম মোড টেক্সট বক্স। এখান থেকে এইটির স্ট্রোক কালারটা আমি নো করে দেব, ফিল কালারটি নো ফিল করে দেব, ফন্টটি বড় করে দেব। হোমে যাব, হোমে ক্লিক করলে অপশনটি চলে আসবে। সিলেক্ট করে এটি বোল্ড করে দেবো। এখন কালারটিও চেঞ্জ করে দেব। এবার ইনসার্টে যাবো, ইনসার্ট থেকে আরেকটি শেপ নিয়ে আসবো, শেপ, এই শেপটি নিয়ে আসলাম। এটি কালারটি আমি চেঞ্জ করে দেবো। এখন ফিল কালারটি এটি দিয়ে দিলাম। এখন এখানে আমি আমি এই টেক্সট বক্সটি কন্ট্রোলটা শিফট ধরে কপি করব, করে এখানে টাইপ করব। এটি কালারটি চেঞ্জ করে দেবো, ফিল কালারটি। হোমে যাব, হোম থেকে এই কালারটা এখানে হোয়াইট করে দিলাম। ইনসার্টে যাব, ইনসার্ট, আবার ইনসার্টে যাব, ইনসার্ট থেকে আরেকটি শেপ নিয়ে আসবো, এই শেপটি নিয়ে আসছি আমি। এই ফিল কালারটি দিয়ে দেব। এখন এখানে আমি এই টেক্সট বক্সটা আমি কন্ট্রোলটা শিফট ধরে কপি করে নিয়ে আসবো। সিলেক্ট করে ফন্টটি বড় করে দেবো।
ফন্টটি বড় করে দিলাম, বড় করে দেওয়ার পরে এখন এটি কালারটা আমি চেঞ্জ করে দেবো এখান থেকে। হোমে যাব, হোম থেকে এইটি দিয়ে দিলাম। এটির আউটলাইন কালারটা আমি নো আউটলাইন করে দেবো, ফিল কালারটিও নো ফিল করে দিলাম। এটি এখন কন্ট্রোলটা শিফট ধরে কপি করে নিয়ে আসবো। এটি ফন্ট আমি চেঞ্জ করে দেবো। হোমে যাব, হোম থেকে আপনার এই ফন্ট এখান থেকে আমি ফন্ট চেঞ্জ করে দেবো। এটি দিয়ে দিলাম। এটি ফন্ট কালারটি চেঞ্জ করে দেবো। একটু বড় করে দিলাম এটি। ওকে, এখন আরেকটি শেপ নিয়ে আসবো ইনসার্ট থেকে, শেপ, এই শেপটি নিয়ে আসবো। এটি এখন আমি ফিল কালারটি নো করে দেব, আর আউটলাইন কালারটি একটি কালার দিয়ে দেব, দিয়ে আউটলাইনটি বাড়িয়ে দেব, দিয়ে দিলাম। এখন একটি আমি কন্ট্রোলটা শিফট ধরে কপি করে নিয়ে আসবো। এখানে নো স্পেসে ক্লিক করব, ক্লিক করার পরে এখানে ফন্টটি বাড়িয়ে দেবো আমি, বাড়িয়ে দেওয়ার পরে কালারটি আমি অন্য একটি কালার দিয়ে দেবো, এখান থেকে বোল্ড করে দেবো, দিয়ে সেন্টার, কালারগুলো দিয়ে দিলাম। সো ভিউয়ার, এই ছিল আজকে আয়োজন। আশা করি আমার স্কুল কলেজের প্রজেক্টের কভার ডিজাইন টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগেছে। টিউটোরিয়ালটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওতে একটি লাইক এবং কমেন্ট করে নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে রাখবেন। ধন্যবাদ।